Hello guys, how are you doing? Hello Francisco, hello Christopher, hello Kevin, hello Daniela. How are you today? Hello Katrina, how are you doing? Hey there Steve, how are you today? Hello, teacher. Hi there, how are you doing? I'm doing okay Kevin, doing okay Katrina. Hello Juliana. Let me just change my name for a human name. I'm gonna rename it. All right, that's better. Hello Jennifer. Okay guys, so let's start then, all right? Let's continue. Hey there, Junior. Okay, Juliana, I get it. So let's continue then. So as you remember, we were checking the passive voice for describing processes. So we saw that this can be very useful, for example, for a cooking recipe, right? But not only for that, I mean, it has many different uses. Any kind of process, as you did with the video, with the homework, can make use of the passive voice, and it is actually very, very common in English. In Spanish, we can also use it, but it is more common to use this form. Se hace, se piensa, se usa, ¿no es cierto? But in English sería más bien como es usado, es elegido, etc., right? Okay, very good, guys, very good. So now, let's go into this. Creative jobs, okay? Let me just share it with you. What is the meaning of that? Creative jobs. Creative jobs. Yes, that's right. Correct. That's right. So let's take a look at these. What kind of jobs are these, right? Complete the chart with the compound nouns. What are compound nouns? Well, simply the combination of two nouns followed, right? In Spanish we have some combined words. Tenemos también los tenemos en español, como por ejemplo arco iris. That is a compound noun. Arco iris. So two nouns combined into one. So in English we have the same thing sometimes. Very easy. Not a lot to understand in this. But anyway, let's take a look at this vocabulary. Okay. So band manager. Do you understand the meaning of this? Probably you do, right? For example, what do you think would be one of the functions, one of the things that a band manager has to do? What do you think, Francisco? What do you think a band manager has to do? Maybe trade with other bands, with other artists. That's right. That's right. That might be one of his functions, right? Yes, everything related with managing, with administrating the band, right? Getting shows, all of that, right? That's the band manager, right? Very good. Some things related to image, everything, right? Now, a club DJ, you know what this is. Remember, in this context, what is the meaning of club? In this context, what is the meaning of club? Discoteca. Yep, that's right, discoteca, that's right. An editorial director or director. Well, this is related to newspapers and to magazines. What is the meaning of magazines? Revistas. That's right, correct, very good. So an editorial director usually works for a magazine or a newspaper, and this is the person who precisely directs the articles that are going to be published there. He directs the writers, right?
dirige a los escritores que trabajan para ese periódico o esa revista. He directs the writers that work, the writers and sometimes the researchers, y a los investigadores también that work for the magazine or for the newspaper, or, you know, for websites and things like that as well, right? Okay, very good. A game animator. Easy to understand, right? Now, game animator. So this is probably related to the world of video games, right? So a game animator will probably do precisely that, work on the animation of characters, of backgrounds, of everything that you can see in a video game, right? A gameplay programmer. This is also very self-explanatory, right? Un programador de gameplay. Es hasta un poquito difícil traducir esta palabra gameplay. Es el jugar el juego, pues, ¿no es cierto? Pero es la jugabilidad, si quieren ustedes, ¿no es cierto? O sea, programar los movimientos y todo aquello. So, a gameplay programmer, right? A news photographer. What is the meaning of news photographer? Fotógrafo del periódico. O puede ser de periódico, de las noticias, correcto. That's right. Un fotógrafo de noticias, ¿no? Remember, new, nuevo, pero si le pongo con S, siempre se refiere a noticias. Es como decir las nuevas, ¿no? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Te traigo nuevas. Es como decir noticias, pues, ¿no es cierto? So in English, whenever you want to say noticias, you say news, the news. If you say new, nuevo. News with an S, it's always noticias, all right? Y típicamente cuando... qué sé yo, en español solemos usarle en singular, noticia y noticias, ¿no? En singular y plural. We use it in singular and plural, but in English, it's usually just a plural. En inglés, si digo, te traigo una noticia, en inglés diría, I have some news, siempre con la S, ¿no? Por más que en español quiera decirlo en singular, noticia, en inglés no diría, I have a new, sino I have news. Siempre se usa como en plural si es que es para noticia o noticias, all right? Si es que es solo new, eso es el adjetivo, nuevo. All right, good. Now, what is a songwriter? What is a songwriter? Escritor de canciones. Escritor de canciones. Un escritor Compositor. de canciones, un compositor. Exactly. That's right. Very good. A storyboard artist. Storyboard artist. Claro, el storyboard no tan fácil de traducir al español, pero ya veíamos lo que era, ¿no? Pues es como esta especie de cómic, ¿sí? Que suelen hacer para las películas, para tener una idea de cómo se va a filmar, de cómo se va a ver, especialmente usado en películas animadas o en series de televisión animadas. It is particularly used for animation, cartoons, things like that, right? But sometimes they also use it, especially for action movies, sometimes they also have a storyboard, right? So a storyboard artist would be the person that does the drawings for the storyboard. Sería el dibujante que hace justamente los storyboards, ¿no? Right, very good. Now, what is the meaning? This one might be new. Stunt. Stunt person. Do you know what is the meaning of stunt? Eso es como que los reemplazos o los auxiliares para los... Yeah, that's kind of like the thing. Yeah, that's right. You're right, guys. So, yeah, a stunt es como, digámoslo así, como una acrobacia, un truco, pero un truco físico, ¿no? Que requiere destreza y generalmente conlleva peligro, ¿no es cierto? That's right. Por ejemplo, qué sé yo, estas cosas que hacen como de dos aviones volando el uno al lado del otro y pasarse del ala del un avión al ala del otro avión, cosas así, ¿no es cierto? O saltar en moto 10 carros en una rampa, cosas por el estilo, pues, ¿no es cierto? O saltar de un vehículo en movimiento a otro vehículo, cosas por el estilo. Those are stunts. O pasar en moto por un aro de fuego, that kind of things, right? Those kind of things. Jumping from a vehicle to another, going on a motorcycle and jump over a ton of cars, or jump through a ring of fire, a fire ring. So those kinds of things are stunts. And like Camila says, so what is a stunt person? These are son los dobles de riesgo, ¿no? Stunt person. Right? Podrían no ser solo dobles de riesgo, podrían ser como extras también, pero con mucha frecuencia, it's very frequent that in action movies, you have the star, right? But probably the actor is not skilled enough to do these kinds of things, and also it is a big liability. Es un gran riesgo, liability. Si se muere el actor principal, en una película, si se muere Robert Downey Jr. o lo que sea, es
catastrófico, pues, ¿no es cierto? Primero por tema de seguros, de indemnizaciones. Es feo que así sea, pero así es. O sea, digamos, comparar el valor de 2 vidas, ¿no? Pero, desgraciadamente, pues en el mundo así es. Entonces, para una película o para lo que sea, sería catastrófico que se muera Robert Downey Jr. cuando estaban filmando Iron Man o alguna cosa por el estilo. Pero si el doble de riesgo se muere, pues para empezar las indemnizaciones y las otras cosas son mucho menores, para empezar porque esta persona además ya firmó un contrato, a eso se dedica y supuestamente también es un experto en hacer ese tipo de cosas, ¿no? So that is the reason why you have stunt persons, stunt people. However, there are some actors, some Hollywood actors that supposedly do their own stunts, their own stunts most of the time. For example, Tom Cruise supposedly does his own stunts. Have you seen, I don't know, have you seen Mission Impossible? Yes. Well, in case whether you've seen it or not, but he does some pretty risky stuff in there. And supposedly it's not a stunt person, it is himself. It is Tom Cruise because he wants to do those things. But he signed a contract, blah, 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 blah. So those kind of things, right? Now, what is this? A talk show host. First of all, what is the meaning of host? What is the meaning of host? Do you know this word? Anfitrión. Anfitrión. That's right. Very good. A host, anfitrión. And what does a host? What does an anfitrión do? Well, you know, that's the person. In many terms, that is like the owner of a hotel or like the person who organizes a party or something and invites the people or has guests. Serían como los opuestos, ¿no? Host y guest, ¿no es cierto? But also, it's oftentimes a term that you use for a presenter. For example, in talk shows, right? You have the presenter who's going to, and there are many different types of talk shows as well. There are these late night TV talk shows where people conduct interviews or interviews in general. Those are talk shows. And then you have the other ones, which I don't like. Esos otros talk shows estilo Laura en América, cosas por el estilo, también eran al menos muy, muy populares en Estados Unidos. Shows like Oprah, aunque ese creo que es medio mejor. But anyway, there were many, many talk shows like that as well. So the presenter, the announcer, the conductor of these kind of shows is a talk show host. And oftentimes they are very, very popular and famous, right? For example, nowadays in the United States, you have the Tonight Show with Jimmy Fallon. And that's extremely popular in many countries, especially in the United States and in other English-speaking countries, but all over the world, it is kind of popular. All right, now, what is the meaning of these? Quality assurance analyst. Now, let's go part by part. What is the meaning of analyst? Very easy. Analista. Analista. That's right. What is the meaning of quality? What is the meaning of quality? Calidad. Calidad. That's right. Calidad. And what do you think is assurance? Garantía. Como garantía. Exacto. Yeah. Seguridad, garantía. That's right. So a quality assurance analyst, analista de garantía de calidad. ¿No es cierto? That's right. So, entonces es exactamente como alguien que chequea la calidad de las cosas, right? Quality assurance analyst, right? And finally, we have a web content manager, web content manager. So what does this person do? It's pretty self-explanatory, right? Administrador de contenido web. So if somebody has a website, this person is going to manage the things that are put on that website, right? So that's going to be his or her job. Okay, good. So now, very easy. Let's classify these. Well, I suggest you take a picture of these or you make a screen capture. I suggest you do that. Okay, les sugiero que tomen una foto o hagan captura de pantalla de esto. I suggest you do that. And let's try to classify these jobs in these categories. Okay, so we have film and TV jobs, publishing jobs, trabajos de publicación, ¿no es cierto? De publicaciones, gaming jobs, this is usually about video games, and music jobs. Okay, so let's go one by one. You tell me the category, okay? Let's do this quickly. You just tell me the category. So, band manager, what category applies to this? Music job.
Music jobs, right? It's Music a music job. job. A club DJ. Music, A music job. Music job again. That's right. Editorial director. TV shows. Yes. Jobs. Publishing jobs. That's right. A game animator. Gaming jobs. Gaming jobs, of course. That's right. Gameplay programmer. Or programmer. Gaming jobs. Gaming jobs again. That's right. Very easy. News photographer. Film jobs. jobs. Publishing jobs. That's right. Songwriter. Music jobs. Yes, correct. Storyboard artist. Publishing jobs. Could be publishing, but it is specific for something. It is usually for film and TV. Ajá, cuando tenemos esto de los storyboards, siempre se refiere a televisión y cine, ¿no? Yes. Because, you know, este cómic, como les decía, esta especie de cómic, de viñeta que hace esta persona, no es para que ese cómic o viñeta se publique, sino es solamente una herramienta para tener de guía para cuando ya se produzca, generalmente la animación. Pero sí suelen usarse storyboards para películas live action. They also use them for, especially when they are action movies, right? Especialmente para películas de acción, para tener una idea visual, porque importa mucho lo visual, pues, en una película de acción, ¿no? Entonces, para tener una idea visual de cómo fluye la acción, precisamente, so they tend to do that. So, a storyboard artist. Now, so a storyboard artist better fits film and TV jobs, okay? A stunt person. Film, TV jobs. Film and TV jobs, that's right. A talk show host. Film. Film and TV again. Film and TV, that's right. Don't forget something, no olvidarán, seguramente lo saben, pero por si acaso, no se olvidarán que en inglés hablar no se dice talk o talk o algo por el estilo, se dice talk. Esa L no suena. Parecido a lo que pasaba con would, should o could, la L no suena. Aquí tampoco suena, ¿ok? Talk. Como si tocaran a la puerta, talk, talk, ¿ok? Entonces, talk es hablar, no talk, no talk, ¿sí? Talk. Y lo mismo pasa con caminar. How do you say caminar in English? Walk. Walk, that's right, walk. No son the walking dead, sino the walking dead, correct. Entonces, esa L no suena, ¿no? ¿Han visto los walkie-talkies? Have you ever seen walkie-talkies? Yes. Probably you have, right? Although they are a lot less popular now because everybody has a cell phone. But back in the day, hace bastante tiempo, back in the day, people used to use them. And especially certain professionals like, you know, engineers and architects and things like that, especialmente ellos, military people also, también la gente de la milicia, policemen, ellos solían usarlos con más frecuencia, ¿no? Y también había de juguete, y este rato casi solo han quedado los de juguete en realidad, ¿no? Porque ya con celulares pues no es tan necesario. Aunque sí hay quienes los usan todavía. There are some people who still use them, right? So, yeah. ¿Y cómo se llaman? Se llaman walkie-talkies, ¿no? ¿Por qué se llamarán walkie-talkies? Any idea? No idea. Ni idea de por qué. Supongo que el walk Walk viene como acerca del caminar. caminar y el talkie acerca de hablar y unido sería el walkie-talkie. Exactamente, O sea, claro. es caminar Claro. y hablar. Correcto. a distancia. Exactamente, porque antes no había celulares, ¿no? Entonces todo teléfono era con alambre fijo a la pared o a la mesa o lo que sea, pues, ¿no es cierto? Entonces, walkie-talkie, con esto puedo hablar, pero también puedo estar caminando por ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso era la razón del nombre, walkie-talkie. Y no es walkie-talkie, pues, ¿no es cierto? Ni walkie-talkie, sino walkie-talkie, right? So don't forget, recuerden, la L no suena, just in case, all right? Good. So, talk show host, film and TV jobs, right? Now, quality assurance analyst. What do you think about this? Publishing jobs. Maybe publishing jobs, yeah, but probably this one fits into more than one category. Posiblemente este se adapta a más de una categoría. So publishing jobs could be one, that's right. Any other?
actually, you know what? I believe this one might fit. Yeah, video, the gaming industry definitely has quality assurance analysts, right? People who make sure that the game works well, that everything is fine, that it has no bugs. And even though they sometimes games have failures, right? Aún así a veces los juegos salen con fallas. But anyway, yeah. And also in the music industry, también en la industria musical pasa eso, también suelen haber en las disqueras y cosas. Ahora la música de todas maneras ya se ha vuelto bastante más independiente a nivel global, pero los géneros bien populares como el hip hop y el reggaetón siguen siendo manejados por industrias grandes, pues no, entonces sigue habiendo esto de quality assurance analyst, that's right, and well, pop, etc. ¿Sí? Now, web content manager, this is obviously, what do you think? Web content manager. Oops. Publishing jobs. Publishing jobs. That's right. I don't know what happened here, but yeah. So actually, exactly, particularly for publishing jobs. Yeah. Although in some cases maybe it could go in other places, but yeah, basically that's what it is. Okay, there we go. I don't know what happened there. It decided to go away, but anyway. Now, let's take a look at this. Career questions. Don't forget something. What is the difference between career and major? What is the difference between career and major? Career se refiere a todo lo que vamos a hacer durante nuestra vida y major se refiere a lo que estudiamos en la universidad. Yes, that's right. Exactly. Correct. So don't forget that. Very good. Very good. So you might even not study at the university and still have a career, right? Pueden ni siquiera haber estudiado en la universidad y aún así tener una carrera, ¿no? Un taxista no necesariamente fue a la universidad para ser taxista, pues no, o un comerciante, y por cierto, no estoy denigrando para nada estas profesiones, son muy válidas y necesarias igual, y requieren muchos talentos y muchas habilidades, pero no todo requiere estudios universitarios, ¿cierto? So you could have a career and not having, even without having a major. That's my point, right? Okay, very good. So now let's listen and read what do we have here, okay? Career questions. Listen to the career questions about, listen to the career questions that people have. How would you answer them? How would you answer them? Or can you say this in Spanish? How would you answer them? Can you say this in Spanish? ¿Cómo podrías contestarlos? Casi, casi. Ellos? Casi, casi. Solo que podrías sería. ¿Cómo les responderías? Eso, directamente. ¿Cómo les contestarías? ¿Cómo les responderías? Bien. ¿Cómo les responderías? Yes, correct. Porque el would es solamente la terminación ría, ¿no es cierto? En cambio, el could es el podría, el should el debería, el would es sin traducción directamente con el verbo, ¿no? ¿Cómo les contestarías, responderías? Okay, very good. Very good. So let's listen and read, all right? Page 95, Exercise 8, Perspectives, Career Questions, Part A. Listen to the career questions that people have. How would you answer them? I have a degree in journalism, and I'm an amateur photographer. I'm considering a career as a news photographer who covers conflicts around the world. Do you think that's too dangerous? Videographers like me who shoot weddings and other social events often work evenings and weekends. I want to have a 9-to-5 job, so I'm looking for a job with a major studio. Is that a good move? I love movies and I love action, so I'm thinking of becoming a stunt person. You know, the person who takes the place of an actor in dangerous scenes. What do you think? A talk show host who interviews artists, politicians, and celebrities gets to meet lots of people. I love to meet new people. Do you think that would be a good job for me? All right. So think about these people and what they are doing, right? Now, do they have these jobs already, or are they thinking about getting these jobs, getting into these careers? They already have the
Really work that. Yeah, but apparently they are just thinking about getting into this, right? They want to, but they still don't work in these careers, right? So let's take a look at these questions. Well, the first is very literal. La primera pregunta es súper literal, fácil, ¿no? But anyway, let's say it in Spanish. How do you say, do you think that's too dangerous in Spanish? How do you say that? ¿Piensas que es muy peligroso? Correcto, piensas que es muy peligroso, demasiado peligroso, ¿no? Noten eso también, ¿no? En español usamos el muy de dos maneras. Muy puede ser para algo positivo, para algo negativo o para algo neutro, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo digo, él es muy bueno para las matemáticas, en ese caso es bueno, ¿no es cierto? Si digo, es un lugar muy grande, eso puede ser bueno o malo, depende del caso, ¿no? Y si digo, oye, pero esta mesa está muy grande para la sala, estoy implicando que es negativo, es como demasiado, ¿no es cierto? Entonces, si en inglés es positivo o neutro, utilizo very para ese muy, ¿no es cierto? Very. Pero si es que es muy en el sentido negativo, igual que demasiado, utilizo too. Okay, so keep that in mind. Very good, though. So do you think that's too dangerous? Correct. ¿Piensas que eso es muy peligroso, demasiado peligroso? Right. Now, what is the meaning of this? Is that a good move? Is that a good move? This is not so literal. No es tan literal, but what do you think this is? Es algo así como decir es una buena idea. Sí, correcto. Una buena jugada. Exacto, algo así como una buena jugada. Correcto, algo así diríamos en español, ¿no es cierto? That's right. Correct. Is that a good move? Yes, correct. Por ejemplo, jugando ajedrez, uno podría decir qué buena jugada. En inglés diría, what a good move, ¿cierto? That's right, very good. Correct. No es tan literal esta, ¿no es cierto? Yes, but good job. What do you think? Well, this is very literal and easy. What is the meaning of what do you think? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Correcto, ¿no? Sí, that's right. So this one, easy, literal. And the last one, do you think that would be a good job for me? Recuerden el would. ¿Qué significaría? Do you think that would be a good job for me? ¿Piensas que sería un buen trabajo para mí? Un buen trabajo para mí. Correcto. ¿Piensas que sería un buen trabajo para mí? All right. Now, let's think about this a little bit. I'm going to ask you individually now, okay? I'm going to ask you individually now. Let's see. Let's see who's here. Let's take a look at the first guy. So, Adriana Coronel. What do you think about this guy? What would you say to this guy? The first guy. Maybe maybe that dislike your work. Okay, yeah, that could be it, right? Correct. Now, Daniela, what would you say? Thank you, Adriana. And Daniela, what would you say to the same guy, to the first one? I think that is that Sorry, Daniela, I lost you. I think teacher está con el micrófono apagado. It's okay. I think that this job is dangerous because when he is in any place, it can have he can have dangerous. He can be in danger, right? Yes. Good one. Thank you, Daniela. Very good. Thank you, Daniela. Very good. Now let's go to the second guy. So videographers like me shoot weddings and ¿se acuerdan? Shoot, filmar sobre todo, ¿no? También es disparar. It's like to shoot a gun. To shoot.
right? A gun. But also, you know, sometimes it could be to take pictures and also to film something, right? Also to film something, shoot weddings or other social events. So let's read this one again. Leámosle una vecita más todos. Everybody, let's read. And I'm going to ask somebody, okay? Leámosle una vez más a este segundo. Videographers like me, who shoot weddings and other social events, often work evenings and weekends. I want to have a 9-to-5 job, so I'm looking for a job with a major studio. Is that a good move? Ahora, quiero tener un trabajo de 9 a 5. Esta es la expresión típica que usamos en inglés cuando nos referimos a un trabajo más estable, si se quiere, porque es el horario típico de trabajo de los sindicatos y de casi todo, ¿no? El horario de oficinista de 9 a 5, ¿sí? Entonces, pero hay mucha gente que trabaja en cosas, a veces les gusta más, pero son tal vez un poco más precarias también. Entonces, sin embargo, él más bien quiere es un trabajo más estable, si se quiere, como de 9 a 5, ¿sí? So that is the idea. So I want to have a 9-to-5 job, so I'm looking for a job with a major studio. Yo les decía, major es su carrera, lo que estudian en la universidad, pero también major es grande, ¿no? O grande en importancia o en tamaño. Entonces, a major studio es como un estudio importante, ¿no es cierto? Is that a good move? Okay, think about it. Think about it. And let's see. What do you say, Christopher? Christopher Morales, what do you say about this one? I think that is a good move from she, because sometimes you work a lot and you don't get paid so well. That's right. So when you in a major studio, you can get paid better that you work independientemente, no sé cómo se dice independientemente. Independently. Yes, yeah. Yes, very good, Christopher. Thank you very much. Thank you very much. En este caso, como termina en mente, pasa eso típico, ¿no? Que muchas palabras que en español terminan en mente, en inglés terminan en L-Y, ¿no? Como fuerte, strong. Fuertemente, strongly, ¿no es cierto? Lento, slow. Lentamente, slowly. Y así con mucha frecuencia. Entonces, en este caso también, independently. Ahora, no siempre pasa, entonces, a veces hay excepciones, pero con mucha frecuencia tiende a ser así, ¿no? Okay, let's take a look at the next one. Let's take a look at the next one. So, I love movies and I love action. So I'm thinking of becoming a stunt person, you know, the person who takes the place of an actor in dangerous scenes. What do you think? What do you think? Okay, so let's see. Let's take a look at this. Read it again. Think about it for a moment. Okay, I love movies and I love action. So this guy over here. So he wants to become a stunt person, right? What do you think, Karen? What do you think about this guy? What would you tell him? It's her? Yes. It will be a good job. Uh-huh. And why do you think? Because I like this job. Mm-hmm. It's why do you think it would be good? Because it's exciting, maybe, or because it's a job different for all the others. Mm-hmm. Yeah. Good. Interesting. Yeah, that's very interesting, Karen. Interesting. Very interesting. And yeah, some people really like this, right? Some people really like physical things and dangerous things and the adrenaline, right? It's like acrobats in a circus or things like that. So yeah. Correct. Why not? Right? Why not? Very good. And now let's take a look at the last person. Thank you, Karen. Thank you very much. Very good. A talk show host who interviews artists, politicians, and celebrities gets to meet lots of people. Puede conocer a mucha gente, ¿no? I love to meet new people. Do you think that would be a good job for me? Says this lady here, says this girl. So,
What do you think about this person, Sophia? Take a read it, and what would you tell this person, Sophia? Apparently, Sophia is having some problems with the microphone. Adriana Galarza, what do you think about this lady? What would you tell to this person here? I think that is the perfect job for her because he can meet new people and talk with them, and yeah, it could be a good job for her. That's right. Very good. Yeah, it seems like it fits, right? So yeah, why not? Right. Very good. Very good. Okay, guys, good job. Good job. Now let's do something. Let's listen to this again, but no reading this time. Okay. So you practice just a little bit of listening now. All right. All right. So let me move on here. Page 95. Exercise 8. Perspectives. Career questions. Let's just listen. Part A. Listen to the career questions that people have. How would you answer them? I have a degree in journalism, and I'm an amateur photographer. I'm considering a career as a news photographer who covers conflicts around the world. Do you think that's too dangerous? Videographers like me who shoot weddings and other social events often work evenings and weekends. I want to have a 9-to-5 job, so I'm looking for a job with a major studio. Is that a good move? I love movies and I love action, so I'm thinking of becoming a stunt person. You know, the person who takes the place of an actor in dangerous scenes. What do you think? A talk show host who interviews artists, politicians, and celebrities gets to meet lots of people. I love to meet new people. Do you think that would be a good job for me? All right, good. Now, let's go into the next page. And this is not so important. Oops, sorry. Just a second here. I clicked on a place that I shouldn't have. And for some reason, this new interface of this program of Presentation Plus, well, it sometimes it gets really slow, even though my computer is relatively fast because I have a solid state hard drive and I have 12 gigabytes of RAM and a 3 gigabyte processor, so it shouldn't be so slow. But this program, for some reason, it works slowly. I've gotten that from many of my colleagues. It didn't used to be like that, but this new presentation, which looks more elegant, a little fancier, a little bit fancier, for some reason it works a little bit slow sometimes. But anyway, we're here. So let's take a look at this. This is actually something pretty simple, what we're gonna see now, okay? So defining and non-defining relative clauses. That sounds very complex, right? It sounds complicated, but believe me, it's not really complicated, okay? Let's take a look at the examples. Let's dive right into these. Sumerjámonos de una vez en esto. Let's dive right into it. I want to become a photographer, right? What is the meaning of become? Convertirse. Yes. Convertirse, llegar a ser, like you guys say. Very good. So I want to become a photographer, okay? And we have this other sentence here. I want to cover conflicts. So two sentences, right? But we could, sorry, we could put the two sentences together in one using a connector. So for example, let's take a look at this. Again, I want to become a photographer, period, right? Punto. De paso, chicos, no se olvidarán los puntos, las comas en los trabajos, en los deberes, ¿cierto? Right? So I want to become a photographer, period. Then another sentence, I want to cover conflicts, period.
But let's now put them together in one sentence. I want to become a photographer who covers conflicts. Or I want to become a photographer that covers conflicts. All right? How do you say this one in Spanish? How do you say this one? Raise your hands. Raise your hands. How do you say this one in Spanish? Raise your virtual hands. Okay, Daniela. How do you say this one in Spanish? Sería algo así como quiero convertirme en un fotógrafo quien no sé qué significa cover. Cubre, simplemente. Correcto, ya dijimos lo más importante. Sí, correcto, quien cubre conflictos. Muy bien, that's right. Thank you, Daniela. Very good. So, quiero convertirme en un fotógrafo o fotógrafa, por supuesto, ¿no es cierto? Quiero convertirme en un fotógrafo o fotógrafa quien cubre conflictos, ¿no es cierto? Que esto es lo que hago. O, más típico todavía en español, podríamos decir, quiero convertirme en un fotógrafo que cubra conflictos. Notan que le hacemos como a un futuro, cubra, ¿sí? Eso es más típico decir en español, pero en inglés en realidad estamos usando el modo indicativo, igual que presente simple, ¿no es cierto? Inclusive con la S para el verbo como tercera persona, ¿sí? Literalmente sería, como dijo Daniela, tal cual. Y sí se puede decir así en español también. Quiero convertirme en un fotógrafo quien cubre conflictos. Pero más típico todavía es decir, quiero convertirme en un fotógrafo que cubra conflictos. Les digo la más típica porque se me viene más fácil a la mente. Pero lo que dijo Daniel estaba muy bien. Sin embargo, como lo digo, es más típico todavía decirlo de esta otra forma en español. Y el who o el that. Ustedes saben, normalmente, usually, what is the meaning of who? For everybody, what is the meaning of who? ¿Quién? Person. What is the meaning of that? ¿Qué? ¿No es cierto? Y claro, también eso, ¿no es cierto? Pero en este caso sería más bien como el qué, ¿no es cierto? Who o that. Como veíamos hace unos días, the reason why o the reason that, ¿no es cierto? La razón por la que o la razón por la cual, como prefieran. Pero noten, entonces, si estoy hablando de mí y yo quiero llegar a ser una persona que haga eso, o que sea de esa manera, les puedo usar el who o el that para el caso, ¿no es cierto? La forma más típica de decir esto en español, nuevamente, sería, quiero convertirme en un fotógrafo que cubra conflictos, como pensando a futuro, ¿no es cierto? Pero en inglés, después del who o del that, que vendría a ser el qué, en este caso en el español, pues es típico usar el verbo y como en tercera persona, porque yo soy la primera persona, pues, ¿no es cierto? Pero esa persona en la que me voy a convertir, quiero llegar a ser él, aquel fotógrafo, ¿no es cierto?, que cubra conflictos. Quiero llegar a ser ella, aquella fotógrafa que cubra conflictos, ¿sí? Entonces, por eso, el verbo va con la S, ¿no es cierto? En este caso, who covers conflicts. Ajá. Entonces, antes de ver lo que tienen más abajo, centrémonos en esta forma, y hagamos algunos ejercicios al respecto. Let's do a little bit of exercise regarding this, okay? All right. Okay, can you see the word screen right now? Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Thank you very much. So I'm going to write some examples in Spanish. You try to translate them into English, okay? Let's begin with this one. Pongamos uno similar al anterior. Quiero convertirme en un médico que ayude a la gente. Empecemos súper fácil. Ok, ¿cómo diríamos esta frase en inglés? How do you say this sentence in English? Noten ese que es una parte clave aquí, ¿no es cierto? Y también el verbo también viene a ser una parte clave. Pongamos el que en otro color, más bien, pongamos el que rojo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pensemos un poquito y for everybody, raise your hands, okay? Raise your hands and tell me, what do you think about this one? How do you say this one in English? Raise your hands. Okay, Adriana, tell me.
I want to become a doctor who helps the people. Yes, very good. I want to become a doctor who helps the people, puede ser, o simplemente people, ¿no? En inglés se usa un poco menos, but yes, very good, very good. Correct. Entonces, el qué vendría a ser el who. Ya sabemos que who es quién, sobre todo cuando hago preguntas y cosas. Pero con mucha frecuencia, cuando el who está dentro de una oración, en la mitad, ¿no? Cuando no está iniciando una pregunta, sino está en una oración afirmativa, negativa, pero actuando ahí como conector, como una parte que conecta dos partes. Entonces, en esos casos, con mucha frecuencia, el who que usamos en inglés se traduciría al español como el qué, o sería el equivalente del qué que con más frecuencia usamos en español. Sí estaría bien igual en español decir, quiero convertirme en un médico quien ayude a la gente, pero es menos frecuente que del qué, ¿no es cierto? ¿Notan? Y noten, también ayude. Esto es una forma de infinitivo en español, pero en inglés le vamos a usar al verbo con S después de ese who, ¿ok? Como si fuera he, she o it. Ya sé que esto es I, y esto a veces nos confunde. I no va, I, you, we, they, van con el verbo base, ¿no es cierto? Pero she, he, it con el verbo con S, esto ya ustedes lo aprendieron hace siglos, ¿no es cierto? En oraciones en presente simple y eso. I play, you play, we play. He plays, she plays, it plays, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿por qué nuevamente va la S en el verbo? Porque ese who, ese quién, es él o ella, ¿sí? ¿Y a quién se refiere? Pues a mí mismo, pero cuando yo llegue a ser esa persona, yo soy yo, pero él, mi yo del futuro, es él todavía, ¿comprenden? Es por esa razón que se utiliza esta S aquí, ¿sí? Right? So I want to become a doctor who helps people. Other option, ¿alguna otra opción aquí? ¿Qué cambio le podría hacer a esta frase? ¿De qué otra manera podría decirla? What other way do I have to Podemos say poner el that. Exactly, yes, correct. En vez de usar el who, el that. I want to become a doctor, a doctor that helps people. So, same helps, but now instead of who, I use the that. Okay, very easy. As you can see, not a big deal. No es tan complicado como podría pensar, ¿no es cierto? Right. Now, let's do another one. Ahora, pongamos esta, ¿sí? Quiero ser un... ¿qué se les ocurre? ¿Qué quieren ser? Tell me in Spanish. Díganme en español, ¿qué quisieran ser? Quiero ser un... ¿Eneria? Astronauta. Ok, quiero ser un astronauta. Excelente. Quiero ser un astronauta, un o una, por supuesto, astronauta. ¿Y que haga qué? ¿Qué va a hacer este astronauta que seré yo en el futuro? Se va a la luna. Ok, que vaya a la luna. Ok, very good. So, quiero ser un astronauta que vaya a la luna. Okay, think about it. And now let's try to say it in English. Okay, let's try to say it in English. But this time, let me ask you. Okay, I'm gonna ask you guys. So, Andres, do you know how to say this in English? I want to be an astronaut who will go to the moon. Yes, la primera parte está perfecta. I want to be an astronaut who, no estaría mal, who will go to the moon, no estaría mal, ¿sí? No estaría mal, podría usar, who will go to the moon. O también la estructura como la, very good Andrés, very good. También la estructura como la estamos estudiando ahora, who, sin el will, sino who goes, ¿no? I want to be an astronaut who goes to the moon. ¿Sí? Ahora sí, aquí en este caso pasa algo interesante, ¿no es cierto? Quiero convertirme en un médico que ayude a la gente. Esto no va a ser solo una vez, pues, ¿no es cierto? Esto de ley tengo pensado a rutina, ¿no es cierto? Ahora, quiero ser un astronauta que vaya a la luna. Eso a lo mejor va a ser solo una vez en la vida, pues, ¿no es cierto? Y a lo mejor ese es mi sueño, pero posiblemente un astronauta no va a poder estar yendo a la luna cada fin de semana, pues, ¿no es cierto? Right? Like Neil Armstrong, for example, he went to the moon once. Estuvo en la luna una sola vez, ¿no es cierto?
Neil Armstrong, Buzz Aldrin, the guys that went to the moon, they only did it once, right? So, and in the other missions, the other people who have gone to the moon, anyway, they've only done it once, right? Entonces, si fuera algo que tal vez voy a hacer solo una vez, por ese lado estaba súper bien lo que nos plantea Andrés, sería esta la mejor forma. I want to be an astronaut who will go to the moon, right? Y si en cambio pienso que a lo mejor mi sueño es eso, ser un astronauta que vaya a la luna un montón de veces. Quiero ir a la luna al menos 10 veces en mi vida, por ejemplo. So, I want to be an astronaut who goes to the moon. Okay? Are we clear with this? Do you understand? Yes. Yes. Very good. Y muy bien como lo planteó Andrés aquí, porque antes dijimos quiero convertirme. I want to become, ¿no es cierto? Pero aquí puse quiero ser. I want to be, ¿no es cierto? Right? So that is the way. That is the way. Not a lot of mystery here. No hay demasiado misterio en esto. Let's do another one. This time let's combine. Let's combine. Or let's do one more option for this. I'm just going to do one change. What do you think I'm going to change here? What do you think the change is going to be? The verb be or Who, that. That's what En vez de who, that. Yes, correct. That's right. Very good. Very good. So, yes, que, it could be, sorry, que, it can be who, or it can be that. Okay, it could be any of these, right? Good. Y el vaya, pues dependiendo del caso, como les decía, podría ser cualquiera de estos, ¿no? Ahora, si es algo que pienso hacer de rutina, utilizaría solo el presente, pero en tercera persona, con S, ¿no es cierto? Y ustedes ya estudiaron esto hace siglos, todas las reglas, por ejemplo, si terminaba en os, poníamos de S, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿cierto? Right? No hemos repasado esto. Bueno, no, sí lo repasamos, de hecho, este ciclo también, ahora que lo recuerdo, ¿sí? En los primeros días. But anyway, you studied this a long time ago. So that is the idea. Si es que, if it's going to be a one-time thing, si va a ser algo que posiblemente pase solo una vez o muy pocas, pues usaríamos esto, el will. Pero si es algo que quiero que ocurra de rutina, el go. Y aquí arriba también pude haber usado that, ¿no? Who or that. All right, good. Good. What time is it? So we still have a few minutes. Let's do another. Let's do another. Ahora pongamos esto. Quiero ser un... Quiero ser un... Pongamos esto, pongamos lo siguiente. Quiero ser un vendedor que no engañe a los clientes. Ok, hice un pequeño cambio con relación a las anteriores. I just introduced a little change in relation to the previous examples, and that is that I'm making this one negative. I'm making this one negative. Yes, Daniel and Melanie, are you raising your hands because of the previous things, or do you want to speak now? Speak to now? Yes, please, Melanie. Yeah. I want to be a seller who does not deceive customers. Awesome, very good. Yes, I want to be a seller who or that does not or doesn't, podríamos usar la contracción, deceive, exacto, engañar, deceive customers. O the customers podría ser también, pero en inglés es menos frecuente. Claro, the en español es el, la, los o las, pues no es cierto, pero esto, el, la, los o las, usamos con mucho más frecuencia en español de lo que el the se usa en inglés, ¿sí? Eso es todo un tema, pero brevemente, ¿no? All right, so anyway, quiero ser un vendedor que no engañe a los clientes. I want to be a seller o a salesperson, también podría ser a salesperson, o también a vendor, pero ese se usa menos frecuente, ¿sí? Digamos estos dos que son más típicos, ¿ok? I want to be a seller or a salesperson who or that doesn't. Entonces, recuerden, las reglas de esas viejas que estudiaron ustedes del presente simple se aplican aquí. Después del who o del that,
Si es que es afirmativo, el verbo con la S o con lo que tenga que ir para he, she, it, ¿no es cierto? Por ejemplo, the study se hacía studies, ¿se acuerdan? De, no sé, the wash se hacía washes. Por ejemplo, ella lava o él lava. He washes o lava una lavadora. It washes, ¿no es cierto? Ella estudia, she studies. Y así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? The do, la tercera era does. Y así, pues, ¿no es cierto? Para he, she o it. Pero si son negativos, doesn't y el verbo después del doesn't en su forma base. No olvidarán eso. Doesn't study, doesn't o does not, ¿no es cierto? Wash, ya el verbo sin nada más, verbo forma base después de doesn't, ¿sí? Doesn't do, que no hace, ¿no es cierto? All right? So, these rules that you know very well from years ago are the same rules that we are gonna apply here, okay? They are the same rules that you need here. So, normalmente, como lo que tengo luego del juego del that sería para la tercera persona del singular, igual que he, she o it, este deceives debería ir con S, ¿no es cierto? This should be deceives, engaña, o engañe para el caso. But, after doesn't, después del does not, el verbo en su forma base. Eso es un truquito también. Siempre, si tienen don't, doesn't o didn't, verbo forma base, ¿no es cierto? Por eso era igual en pasado negativo. Si es que es pasado afirmativo, I went, yo fui. Pero pasado negativo no es I didn't went o I don't went, es I didn't go, ¿no? Entonces, después de don't, doesn't o didn't, el verbo siempre está en su forma base. Ese es un truquito también bueno. Right? Igual después de los modales también, verbo en forma base. Anyway, very good, Melanie. Thank you. Perhaps with a little help from the translator there, but good. So, let me see, what time is it? Yes, teacher. It's okay. It's okay. Never mind. The voice, la voz salió por ahí. Anyway, right, good. Now, let's do another one, okay? Pongamos esto. No quiero ser un abogado que defienda, no sé, asesinos. Claro que esto es todo un tema, porque si está defendiendo, posiblemente no son asesinos, posiblemente son inocentes que han sido inculpados, a quienes han acusado injustamente. Pero ya, pongamos el ejemplo, ¿cierto? No quiero ser un abogado que defienda asesinos. ¿Cómo diríamos este? Ahora puse el negativo al comienzo. But it's easy, though. It's easy. Any idea? I don't want to be a lawyer who defends, how do you say in English, asesinos? Podría ser assassins or killers, or murderers. I don't want to be a lawyer. That o who, ¿no es cierto? Bien, Mateo. Defends. Very good. Podría ser killers. Esta es una de las más típicas. Murderers también es bastante típica. Murderers. Ahí está. Y también había esta palabra, ¿se acuerdan? Assassins. Pero assassin es una palabra que se usa en casos muy, muy poco frecuentes. ¿Se acuerdan cuando veíamos assassination, el asesinato? Se usaba para asesinatos políticos o cosas por el estilo. Por ejemplo, el asesinato de Roldós podría ser an assassination en nuestro contexto, ¿no? That could be it. That could be it. But normally, killers or murderers, okay? Okay, so I don't want to be a lawyer that or who defends killers or murderers, ¿no? Y correcto, el defense, como bien dijo Mateo, igual con ese aquí. Okay? So that is the thing, guys. That is the thing. Okay, for tomorrow, guys, we're gonna do the listening. We're gonna do just that, very easy, okay? We're gonna do because it's really not long, no es largo para nada. We're gonna do the listening from Unit 14, all right? Okay, teacher. All right. Thank you for your attention, guys, and see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Teacher. Welcome, guys. Have a nice afternoon. Thank you, teacher. Have a good afternoon. Goodbye. Thank you. You too. Thank you very much.